morning. Can you get along with Telugu or in English? English, please. Learning Telugu now. Not yet. Not yet. Started. Telugulo fight chestar. Okay. Work in progress. You are doing with one of the most celebrated superstars from South India, and in coming times you are coming out with Indian Bahubali, Prabhas. How does this film really, Thangalaan, fetch your career or your combination with Mr. Vikram? When it comes to that point of your prospects in the coming days, how do you count on your character and this film? You're saying how does Thangal, like, what do I see it doing to my career graph? That's what you're asking, right? Okay. Um, so I was at a stage in my career where addressing the first part, um, I've gotten a lot of offers from Telugu, and I've waited for, I was like, no. இது correct alla, let me wait for the right offer to enter this industry with, because we all know that Telugu industry is like, it's the biggest right now, and it's crossed Bollywood. It's on a different level. Daniel is telling that now. Which is true, so I was like, I want to enter this industry with a bang, and with the. Is it still echoing? Checking. Is it better? Then what would be the bang of the two, Thangalaan or Rajasab? Both. Both. Okay. Both. How do you prove yourself as an actress or as a commercial stuff? I want to do, I'm greedy. I want to do everything. I want to do all kinds of roles. I was at a point in my career where I was getting a lot of big hero movies, love interest come, do few scenes and go. And I was like, I want to do a movie where I can prove myself as a performer, where I get that chance, where I work with a director who can extract that out of me, that can push my own boundaries, where I can learn about myself as an actor, prove it to people that But one thing, sorry to interrupt, but when Prabhas film is coming, the whole world is just very much attentive about its arrival very shortly. People are expecting it with 1,000 eyes. What could be your part in that film, Rajasab? Wow, I was in the Thangalaan mode. This is a sudden switch in my head now. Whatever you speak about Rajasab now will ignite all the hope on Thangalaan. That is the trend. He connected both. So much pressure. Yes. To get a character like that in a film with Prabhas sir I'm so grateful to get such a, fantastic character. So, it's a different character from Thangalaan, very complete opposite, 180-degree different. But I'm very excited for you to see that version of me in that movie. Maruti sir also writes very good roles for female characters. So it's a good one, but opposite of what you'll see in Thangalaan. So, two very different worlds. All the very best. Thank you. When it comes to the point of Miss Parvati. We've got 5 more minutes to wrap this event, so yes. Telling so much about this film and your character and the combination with Mr. Vikram sir, and how would it really fetch you in all the coming days, this film? Or you will just get along with the film, or you will make a special mark in this? I think, sir, thank you for the question. May I know your name, please? Nagendra Kumar. Thank you. Nice to meet you. This is probably the first time I'm in Hyderabad giving like a press interview, so it's wonderful to meet all of you. So thanks, Andy. I think the mark has been made because once a film comes out, a work of art comes out,
everyone who's a part of it has made a mark already. We've done the film already. The blessing of the audience is all we are waiting for. But I feel like all of us have made the mark by just living through that experience. Then the rest of it is up to the audience, how they accept us. That's just up to Mother Nature, you know. Malvika garu, here to TFI. Thank you. Your enchanting looks and smile bursting our hearts. So what was your working experience with the great Chiyan Vikram garu as well as Prabhas garu? I had a, I couldn't have done Thangalaan without Chiyan Vikram. With no other actor would have, like, my performance, whatever I did, hopefully you all will like it, but whatever came out from me as Aarti, which is my character in the film, it happened because of my collaboration, because I had a co-actor like Chiyan Vikram. Otherwise, it would have not happened. Because this is the toughest film I think anybody has made in Indian cinema. It's one of the toughest, if not the toughest. And I had so many doubts when you were shooting. I was like, I can't do this. It's too hard. I'm not doing a good job. It's, I will not do justice to this character. And I thought only I was having these feelings. And then slowly we all started we became friends, we started talking to each other, and everybody said the same thing at some point. Everybody was like, this is the hardest movie I've done. This is the hardest film I've done. And that's when you realize that it's a collective feeling. It's a mutual feeling, because we have done crazy things in this movie. And I couldn't have gone through that process without this man. Who is absolutely fantastic. So, yes. Okay, Vikram garu. Prabhas, and Prabhas garu. about your second question. Prabhas sir, best food in Hyderabad, he sends me. Mano, one question. Yummiest food. Sorry to And interrupt. sorry? No, sorry to interrupt. Yeah. Oh, no, I was just saying, How was food? Prabhas' food. Prabhas's food is the best I have ever eaten after my amma's food. Or almost same level. Yeah, Malvika here. Hello. Unexpected and ఒక్క నిమిషం, one question each, ఎందుకంటే last 2-3 questions కాబట్టి. I'm a huge fan of your Thank you so much. Abhilasha. Yeah. Nice to meet you. So last year you made your Telugu debut with Duta. So are you actively looking for new Telugu projects? And if I'm not wrong, Vikram Kumar sir has announced that Duta will be getting a second season. Like it's going to be an anthology series. So will you be in the future seasons of Duta as well? Yes, as far as I know, Kranti Shenoy as a character will continue in the series. So I'm hoping to reprise the character soon. And thank you so much, Andy, for the love for Duta as well. But yeah, thanks for asking that question. Duta was my first Telugu project, which I cannot believe it's taken me 18 years to do my first project. But in a way, I believe that Thangalaan is my second project in Telugu as well. Because like Thanga said here, by the way, I do need to explain to them when I say this, because not everybody knows. Thanga is short for Thangalaan. I can call him Chiyan sir, Vikram sir, but he's been Thangalaan for all of us. So that's just, we decided to continue. So I don't mean any disrespect for your fans especially, I need to say that. But this movie grows beyond languages as well. What Paranjit sir has done here is that the story is universal. Language will not stop that aspect of the story of oppression that he will talk about, but also the world that he's built. It's mesmerizing. It's beyond languages. Daniel sir. Vikram sir, this ఎన్నో is Madhav here. అద్భుతమైన క్యారెక్టర్లు ఇంతకుముందు ఎన్నో చూసాం సార్. కానీ ఈ సినిమా ఎస్పెషల్లీ నిన్న ప్రీ రిలీజ్ ఫ్యాన్స్ నుంచి అంత అప్లాజ్ వచ్చింది. సో మీ మనసుకి ఈ క్యారెక్టర్ ఎంత దగ్గరగా ఉంది? అలాగే ఒక క్యారెక్టర్ కోసం గెటప్స్ కోసం రకరకాల గెటప్స్ చాలా మంది హీరోలతో చూసాం. కానీ మన లైఫ్ రిస్క్ అంటే మన ఆ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ కూడా రిస్క్ చేసి కూడా ఇంకా కంటిన్యూ చేయడానికి దాని మీ మనసుకు దగ్గరైన సినిమా ఇది ఏంటి పాయింట్? నాకు చాలా క్లోజ్, బికాజ్ దెబ్బ గురించి మీరు అడిగితే నా అసిస్టెంట్ ఒకరోజు చెప్పాడు,
అన్నా మర్చిపోయాను ఏంట్రా రోజు ఒక దెబ్బ జరుగుతుంది ఒక్కొక్క ఫోటో రోజు చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ వన్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క దెబ్బ కంటిన్యూస్ బికాజ్ రాక్స్ అక్కడ శాండ్ కూడా లేదు సో ఫాలింగ్ రెస్లింగ్ అన్నీ లైక్ కొట్టేస్తున్నారు నన్ను నేను ఎవరైనా కొట్టేస్తాను సో that was the thing and the health also and it was very difficult extreme cold extreme hot extreme heat then dust ash na lopla then ఒక చిన్న కేవ్లో గొడవ దాంట్లో ఫుల్ గోల్డ్ డస్ట్ అలాంటి యూ కాంట్ బ్రీత్ ఇట్స్ లైక్ దాట్ బట్ దెన్ I think this is my most favorite role till today. Yeah, I mean, not because I'm released, this movie is getting released now. Naku, I know Sedu was my very close to me, Chita Shivaputrudo, Aparijit, whatever. Dintlo emo, I feel connected in some way, like I'm able to identify with what they went through then. Kasilo kuda ne cheyinappudu oka road when I was trying to cross it, appudu tanne, I mean, shit, I'm talking Malayalam, sorry. అప్పుడే నాకు వచ్చింది అయ్యో ఏంట్రా ఎలా చేస్తారు బికాస్ షార్ట్కి నేను వెళ్ళాలి అండ్ ఐ హ్యావ్ టు వాక్ లైక్ దాట్ అండ్ క్రాస్ చేయడానికి బండి వస్తుంది నాకు అస్సలు టిల్ దెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్ నో ప్రాబ్లం బికాస్ నాకు తెలుసు చైర్ ఇక్కడ ఉంది బ్లా 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 అప్పుడు నాకు షిట్ ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఫీల్ కదా సో లైక్ దాట్ ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పటి నుంచే నాకు వాట్ వుడ్ ఇండియన్స్ ఎవ్రీబడి వుడ్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ అప్పుడు ఏం జరిగిందో. So I was able to identify with that, and I don't know if that made me close to the character or the fact that it is so difficult to do this role, and I love difficult roles. Or if it's Ranjit, or it's getting to work with such amazing actors. Nenu చాలా సంవత్సరాలు నేను పార్వతి మూవీస్ చూసి such a good actor, but we never had a chance to work together, and I always, I identify with her kind of acting, like we kind of have the same wavelength, like when we come to cinema, method acting or whatever. So, Naku, it was a good experience and a good exposure. I was thinking, okay, we have that. Then we have Malavika, where she's like this very different character. If movie lante, you'll have villains unnai, but you've never seen, she's not a villain. You've never seen a character who's, Ranjit's movie lo, ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడో ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దానికో మీరు చూస్తే అన్ని పిక్చర్స్లో దీంట్లో ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఈక్వల్ లైక్ క్లెమెంట్ క్యారెక్టర్ ఆయన కూడా ఒక తంగలాన్ నాకు కావాలో ఆయన కూడా కావాలి హీఈస్ నాట్ అ విలన్ ఐఎమ్ నాట్ అ విలన్ షీఈస్ నాట్ అ లైక్ మేబీ ఐ డోంట్ నో హీస్ పాయింటింగ్ టు యూ Hi Vikram sir. One sec. This is Madhav. Alanti, it's that kind of a film. So when I started acting with her, that romance kuda, it is such a beautiful romance because ఐదు పిల్లలు తర్వాత they are still romantic. ఇంకా ఆయనకు 2-3 కావాలి అప్పుడు అసలు దే వోంట్ వేర్ బ్లౌజ్ కదా సో ఆ పాటలు కూడా మినికి మనకి పాటలు కూడా బ్లౌజ్ దొరికింది అంత సంతోషం వాళ్ళందరికీ బికాజ్ మేమందరూ దేవ్ నెవర్ ఓన్ సో అప్పుడు ముందు అడుగుతుంది నాకు బ్లౌజ్ కావాలి లేకపోతే వాళ్ళు వేస్తారు కదా అలాంటి డ్రెస్ కావాలి సరే నీ పిల్లలు ఇస్తే నేను ఇస్తాను ఎంత బ్లౌజ్ మీకు కావాలి అంత పిల్లలు నీవు ఇవ్వాలి ఇట్స్ లైక్ దే టాక్ లైక్ ఇట్స్ సో రొమాంటిక్ అట్ ద సేమ్ టైం అప్పుడు ఎంత పువ్వులు ఇచ్చి అలా కాదు గొడవ అవుతుంది లైక్ ఇట్స్ ఈవెన్ లవ్ సీన్స్ ఐ మీన్ రొమాన్స్ విల్ బి ఒక గొడవ లోపల ఉంది సో I was so comfortable working with her because we did a workshop before, so we already understood that space, kada. So director cheptaru, okay, ilanti scene you can push her, she can push you, just whatever, violent. So we will never practice. Action lo we'll just do it, and she will get hurt. Nenu na kuda debba vastundi, but that was the comfort zone, and I felt. Thank you so much. I felt so happy that whatever I imagined worked, and as far as Malavika is concerned, she didn't know asalu fighting radu meeku andaru telusu like how she's considered this very gorgeous stunning heroine and she does all these roles but oka fighting role oka scene lo fight undi oka and equal fights lakapothe some fights she'll be better than me alanti so vachi first day director look చూస్తే బ్యూటిఫుల్ మంచి మీరు చేసి చూసారు కదా పిక్చర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది లవ్లీ లెట్స్ షూట్ అంటే ఫస్ట్ సీన్ ఫైట్ ఇచ్చారు అమ్మాయికి పాపం చేయిపోయింది ఫుల్ డే రిహర్స్ చేసి ఆ అమ్మాయికి తెలీదు కదా తర్వాత స్వెల్లింగ్ అయింది షివరింగ్ బ్లా 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 సో తర్వాత త్రీ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఇప్పుడు షీఈస్ సో గుడ్ సో ద హోల్ మూవీ ఐ ఫీల్ దట్స్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ద క్యారెక్టర్ ఇస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ there's action, there's
there's emotion, and she has a history, you know, like that. And Daniel's role, నేను చెప్పాలి, like, we're like brothers. I mean, not brothers. We, you know, brothers ante we always fight, kada. It's not always love. It's like sometimes godava ante. We just keep teasing each other. But he's such a lovely person to befriend and act with. Scenes appudu he's so involved. కొంచెం పిచ్చి వస్తుంది, కోపం వస్తే అలాగే అవుతున్నాడు. దెన్ ఆల్ ఆఫ్ us have to control Danny, కూల్ డౌన్ Danny. ఎందుకు యు గెట్ సో యాంగ్రీ షార్ట్లో, అండ్ ఇది సరిలేదు, అది సరిలేదు, ఇది బాగాలేదు. సో ఈస్ సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్, అండ్ ఐ లవ్డ్ యాక్టింగ్ విత్ యూ, Danny. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ దట్. Vikram sir. Yes. Vikram sir, last year, one last question. He, as everybody says, huge fan of yours. So, మీ మూవీ టు మూవీకి, క్యారెక్టర్ టు క్యారెక్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అందరికి తెలిసింది. అలాగే ఇన్ పాలిటిక్స్ ఆల్సో ఒక హ్యూజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చింది పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్. సో వుడ్ లైక్ టు హియర్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఫ్రమ్ యూ, సార్. I think it's amazing, man. I mean, I wanted to talk about Thangalaan, but I can't miss that question. Thank you. I think what he's done is historic. I like his work, blah, blah, blah. I really think he's fantastic. But వచ్చి 10 సంవత్సరాలు కదా, 10 years స్ట్రగుల్ చేసి, ఇనిషియలీ వాజ్ నాట్ యాక్ట్, దెన్ ఇప్పుడు ఒక డెప్యూటీ సీఎం అంటే ఎంత పెద్ద విషయాలండి. సో నాకు కూడా ఓకే, మేబీ ఐ కెన్ ట్రై కాదు, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ గివ్స్ హోప్.